Hey guys, good evening, good morning, good afternoon, wherever you are. We're back. You're back in my channel, and thank you for your time in clicking my video for tonight. Anyways, I just remembered that the last upload tama mo do saging na upload. Kay tarungon ta na lang, oy, hindi man ta kasaho mag puro English, o Diyos ko. Ilongga man bita. Anyways, going back, no, ang last ko gali nga upload of the video was maybe a week ago. And as promised to myself that I'll be having a weekly video. Anything about anything gagakatabo sa akon ni self, or is there any topic which is worth sharing, then I would definitely make a video of it. But for this video, I've been thinking for a few days. I wanted to have sharing sang life ko as an OFW. You know, I know that there are no two persons alike. So, siguro ang akon man nga OFW experiences may not be the same as others. Hopefully, makabulig ako sa inyo to realize some things. I'm not saying that being an OFW is bad thing, or it's the best thing that, or the best decision that you have to do. But then, in all other decisions, no, sa tanan nga decision mo brown ta sa kabuhi ta, may mga ups and downs gidya permi. May mga advantages and disadvantages. So it's up to you on how you outweigh ang risk and the benefit, or the benefits of your actions or your decisions. So just hang tight. Wow, hang tight naman, di na ma-hold on ba? Hang tight. So just stay there, guys, and hope you continue and finish this video. Hi guys. Hindi naging ko as in promise galibog ang ulo kung paano ta ka mo i-greet. But then mayong gabi luwat sa tanan nga nagalantaw sa mga ilisipon yung mga subscribers ko. Salamat sa paglantaw sa akon nga video, and welcome again sa channel. And I'm really happy to have you here, guys. At least I have somebody to talk to. Especially sa mga times nga amo sini wherein wala di akong bana, so nag-eksperimento naman kita. So, eksperimento so pag-istoryahan ay hindi sa iba niya bagay. Anyways, kabalo naman kamo siguro about the topic. I wrote it in our title. It's another OFW life. So share ako sa inyo of my OFW life. So guys, klaruhon ta lang ha. What is an OFW first? OFW stands for Overseas Filipino Workers, may it be land-based or sea-based, bound in an employment contract. We are Filipinos by citizenship, and we decided to work in another country for multiple of reasons, multiple purposes nga ari kami diri. I've been an OFW for 3 years more, going 4 years this March, and this is my first time to work abroad. To tell you guys, I'm not that very adventurous person before. I can't say for myself now, pero sa una, going abroad never gets inside my head. Kay komportable na ko sa Pinas. Komportable na ko sa Bacolod. But
may mga sirkumstansya nga nagaabot sa kabuhi sa tao nga makapaminsar kay gid nga kinahanglan ko himuon or kinahanglan ko testingan. It all started 2015, wherein the idea of going out or working abroad nagaset in na sa akon. Pero wala ko gana that time nga mag-push gid sang pag-ubra abroad, because that time akong bata, gamay pa, maybe 3 years old. Kag as a mother, kabudlay nga magpalayo ka sa bata mo, knowing amo pa na siya kagamay, he needs mother's attention gid. And then 2016 comes, gabalik-balik ang idea, galingger siya sa ulo ko nga ano gid bala ma-OFW ko or hindi. And a big part sang decision na ginobra ko isang akon nga bana who influences me sa pag-decide gid nga mag-work na. Okay, since nauna siya ubra sa gwa, and he said nga hindi ka man kubaan kiti araman siya, which is also a big factor man kiti, knowing nga wala gid kuya any experiences going out of the country. So 2017 comes and that's it. As in, ko, it's a turning point of my life actually. Kaya kung wala ko siya nahimo that time, there is a big chance na amumang ko gyapon hasta subong. And 2017 March 24, hatandaan ko yung mga pizza nga ini. Kaya mo yung mga pizza nga do, Diyos ko, kung pwede ko lang ayoon kay Lord nga maging invisible that day. Gin pangayo ko na. I've gone through multiple of emotions. I'm so sad that I cannot show it. I'm so scared that I have to be so confident para pasugtan ko sang immigration yung magwa sang country. Going to ask where I am right now. I'm in Sulaimania, Kurdistan region of Iraq. Kung amo mangin ang katuan mo, and of course I understand our authorities man nga they are just trying to protect us, wherein kadamo man kung sa news nga nabatian sa iba nga lugar, hindi lang diri sa amon, nga human trafficking kumbaga, and knowing nga babae pa ko nga daan char. So amo to ang natabo. March 24, 2017, as in turning point, doara ko sa roller coaster, even though wala pa ko kaagirat sa kay roller coaster, pero ang feeling nga ang imo nga tinai gabaliskad, as in literal nga gabaliskad, dumasuka ka nga ginatulon mo na lang. Hindi ko maintindihan ang akon nga feeling that time. I've been through ups and downs, I've been through hell and heaven, trust me, prior to that. Pero ang sang amo to nga adlaw, as in hindi ko ma-put into words, but I did it because I want a change in my life and in my family's life. Kadako sang risgo nga ginubra ko para sa kaugalingon ko kag sa pamilya ko. If you're going to say, kung okay ka naman lang dito sa Pinas, kag may ubra ka naman dito, nga ang marisgo kapag hindi. Actually, ang ubra, okay. Wala question. Sa sweldo, mabuhi ka. Amo na bala. God will provide ko namang everyday. Pero, ang feeling mo nga you can do better. You can provide more if only nga makagwa ka. Amo gitong nag-trigger sa akon actually. I think with God's grace gid yung tagaan niya gid ko, or yung bugayan niya gid ko sa insakto nga paminsaron. Kag sa pagpaminsar nga to, as in mambal ko ginhatag gito yan ni Lord sa akon. Sa mga wala dagapati kay Lord, start na kamo pagpati sa iya. Ito tuod lang gid. Istoryahan ta kamo sa natabo sa akon, ma-shock gid kamo. Wow, ma-shock gid kamo. Ako ko lang na shock.
Pero in fairness, as in, that decision, that certain, okay, malakat ko, made a 300 or 180 degree change sa ako na life. Hindi 360, kasi nagbalik lang ko gyapon. So, it's a 180 change gid sa life ko. And there's no regret. Let me tell you, from the bottom of my heart, there's no regret. Even though nga ginagyan ko to tanan, it was very worth it. This is it. No turning back. So, naglakat ko. My first destination was Hong Kong. Lagi ko yung kabalo, umaano ko sa Hong Kong. It so happened lang, at arisgada, willing to try. Gamba ko, ay, kabalo man ko mag-English. May mga English speaking people man na to, even though I don't know a single Chinese word. So, nagkadto ko sa Hong Kong. I arrived at Hong Kong early morning, around 2 or 3 a.m. And my hotel, I think, will accept me around noon time na. So, I decided to stay until morning. Hindi ko gusto magwa sa airport nga wala ko kaduan. And it's my first time. Madula ko sa Hong Kong. That time, kung madula ko sa Hong Kong, ano ay hanang matabo sa akon. Doon mo na bala. And then, I have 100 or almost like $200 lang sa akon yung pocket that time. So, naglakat ko. And then, by the morning comes, I have to go out na. Kaya makatan ako sa akong hotel. I try to research, ha, guys. If you're going out in another country, better do your research, okay? If you research well, then you will have a greater chance of enjoying your trip. In my part, I did research. But the problem is, I'm alone that time. Wala gig ko sang kumbaga may paninhon-anon, ano man, sakto man ang term, nablang may sharean ka sang opinion mo, ano si dirita, hindi, didota, hindi. So, ang akong tong lakat is by myself. Lakat lang, mangkot, amo ni amo to. Okay, and then finally, I figure out nga, I will take this bus. Wow! Ang transportation system sa Hong Kong is different from Philippines. Tandaan nyo, ha? Wala sila jeep, bus sila. Ang bus nila has different stops. Okay? They may have the same bus number, pero lain-lain stop. The one I took, supposed to be, it's the same bus number, pero lain ang ruta. Kadako, gid sang salak ko. That bus led me maybe 2 or 3 towns away from where I am supposed to be. So, ang akon nga hotel, I plan it to be near the airport. Kay anytime mga akon nga employer will give me a send or will send me a text message or an email that I have to come back sa airport. May final destination pa ko eh. So, Hong Kong is just a stopover. And then suddenly I realized, syempre nag-Google Map mako to that time. Na-check ko. Aba ko, dali lang, ang akon nga hotel is diri lang. Ang ari na ako di sa punta. So danaog ko. Okay. Dito ko na na-realize, guys, nga nadula ko sa Hong Kong. Okay? Nadula ko sa Hong Kong. Oh, grabe. Kung pwede ko lang tampaon ng self ko. Tinampa ko na that time. Ang nambal ko lang sa self, shucks, I'm lost. Wala gig ko. May mahimo ko. Mabalik gig ko. As in, kumbaga, suruyon ko gid ang halagyan. Pabalik. Iti nga ako, ng hotel supposed to be like, maybe, few kilometers away from the airport lang. Ako ay miles away from the airport na. I've been going around asking locals, asking mostly young Hong Kong people because they are the one who knows how to speak English because the old ones, Chinese lang gid sila ya. So, wala ko may mahimo, mga hubino ng ako niya gina pamangkot. And then there are good people. They even though they're very busy, because I went out of the airport maybe around
7 or 8 a.m. and that is the rush hour na. They're going to their work, they're going to their school, but they gave me a few minutes to talk to me and guide me on where to go next and like this and like that. And finally, sa akon nga paglibot-libot, what happened? I was able to enjoy the time nga nadula ko because nalibot ko ang area na kung diin ko nadula. Nakita ko ang Hong Kong Central and all other places. Imagine nyo ha, wala lang sa ulo ko that time nga nadula ko. Kabalo ko nga nadula ko, pero wala ko kulba. I don't know why. Siguro again, with God's grace, kinpasugtan niya nga makagwa ko sa Pinas. Hindi niya man pagpasugtan nga madula ko sa Hong Kong. And then from the time to, I will show some pictures. I-flash ko na. Then nakaabot na ko sa akon nga hotel. Sa araan ako sa hotel, the hotel was so good. It was it was way better sa mga nakita ko sa internet nga balila ang Hong Kong kuno gamay lang ang mga hotel. Sakto ka lang mag-isa ka dupa mamo no amula na kadako ang mga room, but my room was really good. If given a chance, I will go back again. Kay as in gusto ko ma-experience ang bana ko kay lain man ang experience ya. Gusto ko ma-experience ito and then ang ako man yung family. Dalong ko sila luwat sa Hong Kong. This time, hindi na kami madula. This time, ma-enjoy na ginamon ang Hong Kong. And for a few days. Kay, to tell you, I stayed in Hong Kong for around 19 hours lang. Pagkagabi na ang adlaw, March 25. March 25, ara na ako sa Hong Kong. March 25 sang gabi, I receive an email from my employer that I need to be in Hong Kong airport at around 7. Kaya ang akon nga flight going to Sulaymania is at 10. Sang tito sa counter sang Qatar sa Hong Kong. Diyos ko, gintisingan inday ang akon pasensya. She was asking for a lot of documents. From that point, I'm showing her everything, ticket, contract. Because I told her that I'll be having legal work dito sa Kurdistan or in Iraq. Because they all know Iraq is like, pag mention mo pa lang yun, katabo niya sa ila. It's like there is a negative implication na if magkato ka sa Iraq. So I showed her a lot of documents. But then she's not convinced. And then naglabot na gid sa punto nga wala ko man siya ginaaway. Daw na may rasalang gig ko yan. Ay, hindi agig ko yung pagpalakton. I just told her, Miss, kabalo ka kung ano kabugat sang akong bag. If you know how heavy my bag is, you've been asking for multiple documents that I've already provided you. Please let me go. And then that time, na-realize siguro nga seryoso si Inday. So, ang natabo, nireleasan niya ko ticket. And then, the rest happens. So, from Hong Kong to Qatar, stopover, and then transfer naman from Qatar to Sulaymania. So, I'm here in Sulaymania, Kurdistan for 3 years, going 4 years this March. And I'm working as a nurse in a private hospital diri. Hindi lang ako mag-mention sang name because I don't want to violate anything. I don't know if involving them might, cause me into trouble later on. So, amulan to, anay, ang gamay nga throwback sa kung paano ako naglabot diri sa Sulaymania. Pero, let's talk about the advantages and the disadvantages of being an OFW. So, for me, let's talk about the advantages daw eh. You have to serve the good stuff first before the bad ones. So, the good stuff, number 1, sweldo. Salary is good. As in, way good. Enough nga maka-provide sa imo nga self, kag sa family mo, and to have a little earning or little savings man para sa future self mo. Diba?
So I think it's really way better sa kung ano ang may ara kami before. And sa sini nga time nga nag-abroad kami nga duwa, we're able to buy stuff or things nga hindi naman afford before. I know that this material things are or should not be ang standards ng kalipayan mo, but to tell you honestly, proving to yourself nga kaya mo baklon would give you that kind of satisfaction nga mahambal mo sa self mo ay kaya ko gali. Isa ka advantage pagit of being an OFW is makasave ka para sa future sa kabataan mo, which is the main reason why nga naglakat man ko. Another thing, being an OFW and working in another country exposes you to a lot of possibilities in life, you know? So it will give you the chance nga maghandom or to widen your perspective, kumbaga hindi lang nakasettle ka lang sa obra and then pamilya, obra, buong mula na, hindi lang. So you will also meet people, different people, different personalities, different from us Filipinos. May ara man iban nga mga lahi nga nami sila batasan, may nami sa ila. I'm not saying nga ang mga tao lang diri ha. I mean, kung sino man ang ma-encounter nyo once naging OFW ka mo. You have, advantages, sweldo, opportunity to learn, opportunity to improve your career. Hindi ko ma-imagine nga within reach ko lang ang mga certain bagay nga ang mga sang una do hindi ko ma-imagine nga kaya gali sa ospital nga mag-provide sa isa ka amo sini. Okay, another advantage sang pagiging OFW, ano pa man, the chance to make a YouTube channel. Kaya nga siyempre obra mo, work home, diba? Magwa ka manggid out of your accommodation, you can, but not every day. Lain sa Pinas yang from work pa SM ko anay antes ko magpuli, or from work mapa downtown ko anay before ko magpuli, or from work shut to anay antes ko magpuli. Pero in here you can't, because your work and your accommodation is like 5 to 8 minutes walking distance. So wala ka na chance na mahapit ko tanay sagwa. You know, others are doing that, but not on a daily basis. So you really have your time, to think, and your time to explore things. And that's what I am doing right now. For now, amo na akong nga napaminsaran, okay? Let's talk about the disadvantages. Disadvantages of being OFW. Syempre, number 1 is anxiety. Anxiety, as in there are, I can count on my fingers ang mga days na wala ko anxiety. But for the rest of the years nga ari ko di, almost every day. And there are times or there are moments nga as in anxiety attack, gabi gid ka tama, that I just cried out of the blue. Hearing music, I just cry immediately, Separation anxiety, work anxiety, health anxiety, all kinds of anxiety may experience yun ako ng OFW ka mo. Kaya nga, kaya parehas ka lang nabla sa isda. Isda ka nga, ara ka sa aquarium. Gingkuha ka, kagimbotang ka sa duta, kaginambalan ka nga maglakat. Amo nang feeling permi. So, kung hindi ka naka-cope up sa amo na klase nga feeling, kagbasi, gamay lang nga tulod sa imo, or gamay lang nga kusi, or gamay lang nga push sa imo, basi magbuang ka. Don't dare nga mag OFW. It means malayo agad sa pamilya mo. Separation anxiety, grabe. Homesick, sa una, wala akong kapati homesick. Kaya nga, may chat man, may video call. Pero guys, once ara nakamusagwa,
As in, ang homesick, kapin pa sa may mga kabataan dira. Hindi, it's immeasurable, kumbaga. Hindi matungkad. Ang iban, they cope it with smoking. Others are coping it with drinking. Others coping it with eating. Look at my husband. He's coping it with all of those things. So, hindi manami ang ginatawag na anxiety. So, anxiety. Then later on, it will lead to depression. If you're going to ask me, guys, did I ever experience depression? Yes, syempre. Human being man ko. I mean, I have emotions, like what I told you. I'm being bombarded, kumbaga, sa emotions daily, on a daily basis. And then eventually, naging habit ko na siya. If I am not feeling that kind of emotion, I feel scared because I might feel more than what I usually have. It's like a daily dose, kumbaga. It should not be, it should not be, because it's attacking your mental health man as well. Don't get me wrong ha, people, hindi ko yabuang. Okay? Hindi ko yabuang. Yes, gasuffer ko anxiety attack. Yes. Gasuffer ko depression. But not to the extent nga I'm going to kill myself. Or I'm going to kill other people. Wala pa man sa amo nga punto. Pero, I have moments. I have moments of frustrations, moments of disappointments. So, for those nga nagalakat sa abroad, alone, I cannot blame you kung mangita ka mo sa partner nyo nga inyo. I cannot blame you if you will, submit yourself to vices nga that would make you feel better. But, take note guys, ang aton nga obra diri as an OFW is not forever. Temporaryo lang ni. Pero ang lawas nyo, palihog lang. Kag ang relasyon nyo sa pamilya nyo, isa lang na iya. Isa lang na, kag hindi na iya mauli pa kung inyo na nagubon. Lawas nyo ninyo pagpaksyon sa sigarilyo inom. Lako gambal nga santos ko. Kisa kadami dya inom. Pero at least, drink in moderation. Hindi ang kapoy na lawas mo, birahon mo pa sang inom. Another disadvantage, guys, is pagkaon. Pagkaon. Pero, again, don't get me wrong. Nanambok ko din pala sa guwam. Look at me. Double chin ako. Pero as in, nanambok ko na din. Apart from I'm taking medications, nagdako ko diya. So, ang food gate, guys, is isa sa mga hindrances mo. So, okay sa amang baga, ay kasubo sang life, gusto mo lang magkaon. And then later, sa puwan mga pagkaon, hindi mo man feel. Hindi subuan kapag inom, di ba? So, you will indulge yourself in eating sweets. Chocolate, coke, nan. Amo lang kakatabo. Kaya nga ang chocolate kag coke, sagwa barato sila compared sa Pinas. Sa Pinas, gagoya ka lang yung diri, Hershey's. Another thing, weather. Nga, butang ko siya sa disadvantage sa weather. Depende sa inyo kung advantage siya or disadvantage. So, amo na, hindi ko saho sang winter. Pero na-enjoy ko ang snow. Pero hindi lang ko yung sang winter. Karet, no? Okay, ang last na lang siguro nga ma-mention ko about the disadvantage is cost of living. So, in the Philippines, ang imo nga 100 pesos can bring you a long way na when it comes sa food or sa diin ka man magkadto. In here, i-equivalent mo ang 100 pesos mo sa money diri. It will not give you anything near sa kung ano man ang mabakal mo sa shin mo sa Pinas. So, when I came here first, my husband was telling me how to deal with buying groceries. Actually, sa akon that time, gina-convert ko siya sa peso. Pero nila mabatean sa akon, hala ka mahal. Yes, mahal. Mahal gidya. As in, din kaya bra kakita. Noodles. Sa direct, kabalo mo tagpila, ang isa ka noodles. It will cost like 2,000, 3,000 dinar.
equivalent sa peso around 120 pesos isa lang kabilog. So mahal gid siya eh. Pero kung hindi ka magbakal, ano ka noon mo? Doon mo na bala. There are some goods or groceries nga barato dire. Ito yung mga locally made, which is not available in the Philippines or which are expensive sa Philippines. But then again, kung kapangita balang imulawas ang Filipino food, it will really cost you. So guys, amo lang umambal ko when it comes to disadvantages. Ara na sa inyo yan kung paano or ano ang mga disadvantages nga mapaminsaran nyo ayhan kung mag-OFW ka mo. Okay guys, so hopefully nga may mga insights naman kamo nga nakuha sa akon nga storya subong nga gabi. Sa kabay pa nga may mga bagay kamo nga ma-realize or may matun-an kag inyo na nga huna-hunaon kag i-apply nyo man sa self nyo kung ano gid bala mo OFW pa ka mo or hindi or i-try nyo, which is I'm very I agree kung i-try nyo, pero just prepare for what will happen after. Okay, as what I've said, being an OFW is bound by a contract. If you break the contract, then you will be held liable sa kung ano magiging yung mga balayran or mga expenses or mga penalties nga that goes along with breaking the contract or breach of contract. So guys, salamat liwat sa inyo nga paglantaw sang video nga ini sa daso naman ta nga istoryahan. Bye.